Good morning to all. Today we're going to discuss about the environmental science and ecology. This is one of the topic in the general science second paper and in the syllabus. I hope you all are doing good and all are working hard for to complete the syllabus of the Kerala Administrative Service. Best wishes. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് ആൻഡ് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് കൺസേൺസ് റിലേറ്റഡ് ടു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി പോളിസീസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റീസ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അറ്റ് ദി നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ. അതിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ മാത്രം നമ്മളിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യത്തില്ല. അതൊരു 6 മറ്റോ നാഷണൽ ലെവൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. സോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓർ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഓർ വാട്ട് ഈസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ്, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത്. An environmental problem caused by when there is comes a change in the quality or quantity of the environmental factor that directly or indirectly affect everything on earth. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടർ. സോ അതിനെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ ഭൂമിൻ്റെ അന്ന് ഇപ്പം 1980s ഒന്നും പോലെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ 2019 വന്നപ്പം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ആർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ആന്ത്രോപജനിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ an environmental problem occurs when there comes a change in quality or quantity. അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പറയണം, വിധി നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈമേ ഉള്ളൂ. So an environmental problem occurs when there is change in quality or quantity of the environmental factor that directly or indirectly affects everything on earth. So this environmental problem or environmental issues can be classified into three mainly. There are local environmental issues, regional environmental issues, and global environmental issues. And then local issues എന്ന് പറയുന്നത് it includes fresh water scarcity. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭാഗത്തെല്ലാം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് desertification. അതും നമ്മൾക്കറിയാം. Increase in the population, carbon cycle, pollutions. There are mainly four types: air pollution, soil pollution, water pollution, noise pollution. Next is endangered species. ഇത് ഒരു ആകെത്തുകയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല, ലോക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഫ്രം ദി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റീജിയണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ടുഗദർ ലിങ്ക് ചെയ്യാം. ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, അഗ്രികൾച്ചർ, പോളാർ മെൽറ്റിംഗ്, CO2 ഇൻക്രീസ്, സോയിൽ ഡിപ്ലീഷൻ, acidification of the ocean. സോ നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ജനറൽ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു. Next we are going to discuss about the policies and treaties for the protection of environment at the national and international level. The first one is United Nations Convention to Combat Desertification, that is UNCCD. This is the first and only internationally legally binding framework to set up to address the problem of desertification. So UNCCD is very important because this was the first and only internationally binding framework to address the problem of desertification. So desertification വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ കൂടി വാദിച്ച ഒരു കൺവെൻഷനാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കൺവെൻഷൻ ടു കോംബാറ്റ് desertification. It was happened in 2007 and there is a 10-year strategy. And the main aim of this convention is to reduce desertification, mitigate the effect of drought. Mitigate means നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല drought എന്ന് പറയുന്നത്, but we need to prevent the effect of drought, or we need to control the effect of drought. That is what is called a mitigator. So United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD, that is one of the important convention. So clear ആണല്ലോ. The next is the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, that is commonly called the Bohn Convention, that was happened in 1983. Conservation of Migratory Species, CMS, Conservation of Migratory Species among Wild Animals. That was happened in Germany. It was took place in Germany. This convention took place in Germany and in the bank of River Rhine. റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന റിവറിൻ്റെ തീരത്തായിരുന്നു ഈ കൺവെൻഷൻ നടന്നിരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് മെയിൻ എയിം ഓഫ് ദിസ് കൺവെൻഷൻ ഈസ് ടു കൺസേർവ് ടെറസ്ട്രിയൽ, മറൈൻ ആൻഡ് ഏവിയൻ മൈഗ്രേറ്ററി സ്പീഷീസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദെയർ റേഞ്ച്. അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൈഗ്രേറ്ററി സ്പീഷീസിനെ
It is terrestrial migratory species ആവാം, marine migratory species ഉണ്ടാവും, avian migratory species ഉണ്ടാവും. എന്താണേലും ഇതിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. This is an intergovernmental treaty concluded under United Nations Environment Program, UNEP. So this is the conservation of migratory species, and it's commonly called the Bohn Convention. It was happened in 1983 in Germany at the bank of River Rhine, and it is to conserve the terrestrial, marine, and avian migratory species throughout their range. And the next is Ramsar Convention. We all heard about Ramsar Convention, Ramsar sites, Ashtamudi, Vembanad, etc., etc., etc. So this Ramsar Conservation Convention is in 1971, and Ramsar is in Iran, and it's a wetland conservation or wetland, how to prevent the exhaustion of wetland, or how to prevent the destroyment of wetland. So what do you mean by wetland? Wetland is an area of marine water, the depth of which low tide does not exceed 6 meters. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മറൈൻ വാട്ടർ ഏരിയ ആണ്, പക്ഷേ ലോ ടൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് 6 മീറ്റർ കൂടാൻ പാടില്ല. സോ അതിങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ വെറ്റ്ലാൻഡിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. So wetland areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meters. So how this wetland got destroyed? അല്ല, വെറ്റ്ലാൻഡിന് എങ്ങനെയാണ് നാശം സംഭവിക്കുന്നത്? Or why we need to conserve wetlands? Why we need to conserve wetlands അല്ല, how this wetlands got destroyed. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ ലോസ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ, salination, excessive inundation, water pollution, invasive species, excessive development, road building. അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ചതുപ്പ് നിലങ്ങളൊക്കെ നികത്തുകയാണ്. പിന്നെ ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് മറ്റേ ആഫ്രിക്ക പായൽ കയറി കിടക്കുന്നു. പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ, അങ്ങനെ പായൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കുറയുന്നു. സോ ഇതിനകത്തുള്ള വെജിറ്റേഷൻ കുറയുന്നു, സലൈനേഷൻ, ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റാംസർ കൺവെൻഷനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. The next is important wetlands in India. അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട. അഷ്ടമുടി ലേക്ക് is in Kerala, Vembanad Lake which is in Kerala. The next is Chilka Lake, which is famous for the river dolphins. Chilka Lake, that is in Odisha. Kolladio National Park, which is in Rajasthan. Loktak Lake, Orugunna Lake, that is Orugunna National Park, that is Loktak. So Loktak Lake, that is in Manipur. Sambar Lake, that is in Rajasthan. Ula Lake, that is in Jammu Kashmir. Clear? That is all the important wetlands in India. Next is Basel Convention. Basel Convention is to prevent the waste transfer from developed countries to less developing countries. So less developing countries like developed countries waste കൊണ്ട് dump ചെയ്യുന്നു. In order to prevent this transfer of waste, Basel Convention. So this is to minimize the amount of toxicity of the waste generated to ensure the environmentally sound management as closely as possible to the source of generation, and to assist less developed countries in environmentally sound management of the hazardous and other waste they generate. Basel Convention mainly depends on the waste management. So waste management എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്ത് പറയണം, transfer of waste from the developed countries to the less developing countries to minimize the amount of toxicity. അതൊക്കെയാണ് ബേസൽ കൺവെൻഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓൾസോ ഡീൽസ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ബേസൽ കൺവെൻഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി എന്താ, cathode ray tube, electric waste, ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ certain elements ഉണ്ട്, such as lead, cadmium, beryllium or brominated flame retardant. These all are very harmful for the environment. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി minimize the elements present in the e-waste. അത് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to control e-waste, or we need to reduce the production of e-waste. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും ബേസൽ കൺവെൻഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തേയില്ല. So that was the criticism of Basel Convention, that it doesn't address the movement of radioactive waste, but it deals with e-waste and minimize the elements present in the e-waste. Okay, clear? Next is Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, that is ELRTAP.
Conventional long-range transboundary air pollution, that is commonly known as Air Pollution Convention, that is to protect the human environment against air pollution and gradually reduce and prevent air pollution, including LRTBAP, that means long-range transboundary air pollution. So that is few of the common substances banned in this. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺവെൻഷൻ വഴി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺവെൻഷൻ വഴി മാത്രമല്ല, ബേസിക് കൺവെൻഷൻ, റോട്ടർഡാം കൺവെൻഷൻ, സ്റ്റോക്ക് കൺവെൻഷൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ CLRTAP കൺവെൻഷൻ വഴി ബാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ആൽട്രിൻ, ക്ലോഡെയിൻ, ഹെക്സാക്ലോറോബെൻസീൻ, ലിൻഡെയിൻ ആൻഡ് ഹെപ്റ്റക്ലോർ എക്സെട്ര തുടങ്ങിയ കുറേ unwanted things, means highly toxic ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ബാൻ ചെയ്തു. And they are strictly air pollutants. And in ഈ convention, this is to prevent the human environment against air pollution. Okay. So the next is Minamata Convention on Mercury. We know Minamata is in Japan, and we know 1956 there is mercury poisoning, and based on this, a convention happened in Minamata. This is an international treaty to protect man and biosphere from anthropogenic mercury and mercury-related compounds. സോ ഈ മെർക്കുറിക്ക് റിലേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് വേറൊരു ഇത് കാണിക്കാം. സോ മെർക്കുറി ആൻഡ് മെർക്കുറി റിലേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മാൻ ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റിയാണ് മിനമാത്ത കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ 1956, മെർക്കുറി പോയ്സണിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ മിനമാത്ത, ആൻഡ് ദിസ് വിൽ കോസ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസസ്. എന്തോ ആ